Hello and welcome to a brand new episode of IFF News. And today we have a special guest with us, Spandan, director of Ibiza Sports, joins us today. And our Mona Spandan needs no introduction. And thank you, Spandan, for taking out time. আজকে আসার জন্য আমি জানি না স্পন্দন কি কোনোভাবে we have lost him in network. I really আমি জানি না, আমি তো আমাকে দেখতে হবে. স্পন্দন, welcome. Can you hear me? I think there is some network issue, so I'm unable to hear Spandan. আমি শুনতে পাচ্ছি না ওকে। So হ্যাঁ, অনেক কোয়েশ্চেন আছে আজকে ট্রান্সফার মার্কেট নিয়ে, অবভিয়াসলি উইল ক্লিয়ার করে দেবো আমরা। তো সবাইকে বলবো যারা স্ট্রিমটা জয়েন করছেন, ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব IFF নিউজ অ্যান্ড ডু ফলো আস ইন টুইটার। টুইটারেও আমরা যথেষ্ট অ্যাক্টিভ, অ্যান্ড আমার মনে হয় সেখান থেকেও আপনারা অনেক নিউজ পেতে পারেন এই দলবদলের বাজারের। So স্পন্দনের আমার মনে হয় কিছু নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে। I think there is some issues with his network before he joins in again. আমি দেখছি একবার। I think let's see. There is some network issue. হ্যাঁ, তো আপনারা অনেকেই জিজ্ঞেস করছিলেন যে কেন আমরা নতুন অনেকদিন ধরে ট্রান্সফার মার্কেটের অনেকদিন অনেক শো করছি না, বা অনেক নিয়ে চুপ, কেন আমরা খুব একটা বেশি শো করি না ট্রান্সফার মার্কেট নিয়ে ইউটিউব লাইভে। জেনারেলি আমরা আমাদের টুইটার হ্যান্ডেলে যখনই কোনো মুভমেন্ট হচ্ছে সেটা দিয়ে দিচ্ছি, অ্যান্ড যেটা সঠিক হওয়ার যখন একদম দোরগোড়ায় থাকে তখনই দিচ্ছি। অবভিয়াসলি জয়গুপ্তাকে নিয়ে আমাদেরকে অনেকে কোয়েশ্চেন করছে যে কি আছে না আছে, সেটা নিয়ে আমি নিশ্চয়ই আপনাদেরকে জানাচ্ছি। বাট স্পন্দনকে আমি যতক্ষণ না পাচ্ছি, স্পন্দনের হয়তো নেটওয়ার্ক ইস্যু হয়েছে, আমি রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে। জাস্ট আমার মনে হয় ওকে আমি একবার ওকে বলছি রিজয়েন করতে বলছি স্পন্দনকে। জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট, দেয়ার ইজ সাম নেটওয়ার্ক ইস্যু, সো এক মিনিট চেক করে নিচ্ছি। সো আই থিঙ্ক ওর মনে হয় নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে, রাইট? আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? আমাকে একটুখানি আমার কি আমি কি আমার আশা করছি নেটওয়ার্ক ঠিকই আছে, কারণ আমি তো আই ক্যান সি দ্য কমেন্ট এন্ড অল। আমার মনে হয় সামহাউ দেয়ার ইজ অ্যান ইস্যু। হ্যাঁ, রাইট ফ্রম হিজ সাইড। তো হি ইজ জাস্ট জয়নিং। ওকে, সো অবভিয়াসলি আজকে অনেক কিছু আমরা এখানে ডিসকাস করব। আমি ওকে লিংকটা দিয়ে দিয়েছি, জাস্ট 1 মিনিট। There is some issue with his network. He's joining. Okay. জয় ইস্ট বেঙ্গল, সঞ্জিত তরফদার। হ্যাঁ, জয়, যারা ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকদেরও অনেকে জিজ্ঞেস করছে কেন আমরা এটা নিয়ে চুপ আছি, বা চুপ না, আমরা কালকে বলেছি অনেক কিছুই, বাট আমরা রিগার্ডিং জয়গুপ্তার ব্যাপারটা সেটা আজকে আমরা বলে দেবো যে কেন কি আছে এখন, কি কারেন্ট স্ট্যাটাস, সেটাও আজকে আমরা এটা খোলসা করে বলে দেবো। সো এটাই বলবো সবাইকে। এখানে জয়গুপ্তা নিয়ে অনেকেই আপডেট অলরেডি চেয়ে বসে আছে। আমার স্পন্দন যতক্ষণে জয়েন করছে, I think we can go ahead and give that update. আমার মনে হয় that is very very important. So আমরা জয়গুপ্তাকে নিয়ে আপডেটটা দিয়ে দিই। দেখুন, জয়গুপ্তার ব্যাপারটা যেটা হয়েছে, যেটা আমাদের কাছে আপডেট আছে, জয়গুপ্তার সাইনিংটা হয় না যে থাকে যে ফাইনাল সাইনিংটা যতক্ষণে, হ্যাঁ, পার্সোনাল টার্মস এগ্রিড হয়েছে, বাট পার্সোনাল টার্মস এগ্রিড হওয়ার পরেও অনেক সময় কোনো কি বলবো, অনেক সময় অনেক কিছু ভেস্তে যায়। হ্যাঁ, তাই জন্য আমি ওয়েট করছি, আশা করছি হয়ে যাবে। পজিটিভ আছে, লালুর ঐক্য খবরটা ঠিকই দিয়েছে, কোনো একটা ভুল দেয়নি, ওর খবরটা ঠিকই করেছে। আশা করা যায় যে হয়ে যাবে। আমরা ওয়েট করছি ফাইনাল একটা গো হেডের। তার আগে যখনই আমরা পাবো, আমরা টুইটারে অবভিয়াসলি পোস্ট করে দেবো, এটুকু আমরা বলতে পারি। অবভিয়াসলি লালুর ঐক্য যে খবরটা করেছে, সেটার মধ্যে সার্বত্তা আছে, একদমই আছে, সেটা নিয়ে কোনো রকম কোনো ইয়ে নেই, কোনো ডিফারেন্সেস নেই। আমি দেখছি স্পন্দনের এখানে, স্পন্দন মনে হয় জয়েন করেছে। আই থিঙ্ক আই ক্যান অ্যাড হিম নাও। হ্যাঁ, স্পন্দন, নাও ইটস ফাইন। হ্যাঁ, there was some disturbance. So welcome Spandan to our show. IFF News এর 4th episode. Today is the 4th episode of Super Agents.
and you are our new guest. So welcome for taking out time. Tomorrow recently you went through an operation and still you made it a point to join us. Thank you so much. Thank you for My joining. pleasure. My pleasure. Spandan, before we go start this discussion, because I think many of people will be seeing it from other parts of the country also. So before we start this discussion, one thing I want to understand currently, there has been many stories which have been floated on Twitter by many of the front runners of Indian football who covers Indian football on that aspect. Currently, what is the scenario of the transfer market? Because many things are unclear. Barring Kolkata clubs, we see many things getting stalled and many things. তো এইটা how you address this তুমি যদি একটু অ্যাড্রেস করো এই ব্যাপারটা, কারণ কি এটা নিয়ে জেনারেলি তারপর কোনো কেউ অ্যাড্রেস করেনি, তুমি যদি একটু বল প্রথমে before So, let me start. like everyone knows, FSDL has an existing commercial agreement with AIFF, and the agreement will come, like it will be expiring in December of this year. So the Mhm. problem is, they need to, renegotiate and get a new agreement done. And in the last, I think 12 years, yeah, 15 years rather, they have paid 50 crores each year to AIFF for running all the competitions, not just ISL, but all the competitions. So right now, the transfer market is very volatile because the problem is, all the clubs, I think they had a meeting with Reliance because at the end of the day, these are the clubs, like they were at the first franchises, Hmm. barring Bangalore AC, of course, Mohan Bagan, East Bengal, Mohammedan, these are our legacy clubs. We have grown watching this, but the rest of the clubs, apart from, I think, Bangalore FC, were all franchises at the first. And Reliance were the ones who floated the idea and they came into the scene. So Correct. for them, if Reliance is not there, it's a big existential, problem for them. It's a big issue. So I think all of them has approached Reliance, and there have been a lot of meetings behind the scenes, and we don't know exactly how things will transpire. But one thing I can say for sure, apart from Mohun Bagan East Bengal, Mohammedan is going through a lot of problems at the moment. But Hmm. for the other clubs, they have stopped most of the signings. At least they have stalled, if not stopped. So they want to have everyone, everyone in the industry, in Indian football industry wants to have clarity what's going to happen, ISL with everything, because once they take off this money from AIFF, then it will impact not just I League, it will impact IWL, it will impact under 20 Santosh Trophy, senior Santosh Trophy, everything. So it's a huge ecosystem which is dependent on the commercial partner. So they need to, I think, hopefully, All India Football Federation and Reliance will come to a agreement, because apart from that, there will be a lot of it's a it's a lot of hindrance for a lot of players, not just players, because there are so many lives dependent on ISL, Correct. right? Staff, support staff, coaching staff, everyone, all the players, so everyone is dependent on such a big thing. So I hope there will be some clarity in the coming days, maybe in a week's time. But from my perspective, from my understanding, since the Supreme Court is opening on 14th of July, I don't Okay. see a proper, because there can be a re-election as well. I don't see a proper clarity as such before that. So Mm. let's just keep our fingers crossed, and hopefully everyone will come come to an agreement for the betterment of Indian football. কারেক্ট কারেক্ট একদম অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স আর ইটস নিডস নিডস খুব 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 ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এখানে সুবায়ন বলছে আলোচনাটা বাংলায় হোক, হবে। আই থিঙ্ক মেনি অফ দ্য শোজ অ্যাকচুয়ালি উই আর সিইং মেনি থিং, ওখানে অনেকে বাইরের থেকেও দেখছে, তাদের জন্য করছি আমরা। উই উইল কাম ব্যাক, যখন কলকাতা ক্লাবের ডিসকাশন হবে উইল টক ইন Of বেঙ্গলি course. অনলি। সো একটা ওয়ান কোয়েশ্চেন আই হ্যাভ ফর ইউ বেসিক্যালি, হাউ দিস জার্নি, ইউ আর আ ফাউন্ডার মেইন মেম্বার অফ ইবিজা, and Ibiza has of late of late
for a few years has caught the attention of people. I think many of the Bengal outrage, I think they are one of the fan groups of East Bengal. They are saying that এত talented player আছে মনে করি ইবিজার ভবিষ্যৎ আরো শাইন করবে. There are many fan groups who are connected with us, and they always say that Ibiza of late has catch many of the players are now linked with Ibiza. So how this plan started of Ibiza, and how this how you got the players? This was a brainchild. It was whose brainchild basically? So basically, I will just go back to back in when I was doing engineering. So I'm an engineer, like electronics engineer. So back in that time, people become engineer and then think about what to do in life. So the problem was, I was always into sports from very childhood. I think I started playing cricket and football at the age of, I think, 5 or 6. And although I used to play cricket professionally, but the more I grew, football became everything for me. Everything. So I had this in my mind that I wanted to be in Indian football, regardless of anything. So I got into sports management because back in the days, I think I started going into sports management in 2017. It was not a it was not a trend back in that day. So I started writing, columns for Sports Kira. That time I was in Mumbai, and I was writing for Football Counter, which is a big, big journal in Maharashtra football. So they widely cover Maharashtra football, and that was the time when 2017 Under 17 World Cup was going on in India, and it was a huge craze, and I think it was a paradigm shift for a lot of people who are right now in Indian football. Correct. And how this Ibiza came into scene. I'll just tell you that I was just I love to watch football, right? From the very childhood, I have been to East Bengal Mohanbagan matches, been to Moidan, প্রচুর ম্যাচ দেখছি, and I always love to find players who are young, talented, all this type of things. But I didn't have that much knowledge back in that day, and it was like I was just doing a couple of video for Under 17 World Cup, and that's when in Azad Maidan in Mumbai, there was a kid who caught my attention. He was playing barefoot, and you can look at him and tell that he's not from a well-to-do background. You know, but I was seeing that he was probably a 13-year-old, 12 or 13-year-old that time, and he was playing superb. He was playing with the older guys who were like 18 or 20 years old, and he was superb. So spoke with him. I spoke with him and I asked him like, "Where are you from? What's your story?" And I always wanted to know stories as such. So then I got to know that he is a guy who stays in, there's a Khao Gali in Mumbai. So he's a guy who stays in the public toilet of Khao Gali. And I was very intrigued. Like, there's something like I never thought I would see. And, then I met with his mom, and they was just, and coincidentally, they were also Bengalis, Bengali Muslims who were staying in Khao Gali public toilet, and they used to do the cleaning stuff. So I tried to help them. And that time, I didn't have a lot of contacts, a lot of connections. So what I did was, I reached out to as many people as I can about this guy so that he can get some professional training. And thankfully enough, that time, Mr. Gaurav Modwell, who is currently India on Track's chairman, and back then he was the CEO of Pune City, which later on became Hyderabad FC. So I joined Pune City as an intern back in that day. And I told Gaurav Modwell sir that, you should see this guy. He's a gem. So back in the day, he was running Arsenal School of Soccer. And he invited the guy and he was doing phenomenal. So that's when I saw that he was taken into, Arsenal Soccer School. He was given a scholarship to go to Spain for, for a program. And for a guy of that stature, I even ran a lot to get his passport and visa permit and everything. I couldn't get it done. And that's when it occurred to me that, it's more about helping people. For because talents are such thing which can come out from anywhere. আজকে কোনো গ্রামের প্রত্যন্ত জায়গা থেকেও আজকে যে কোনো একটা ট্যালেন্ট উঠে আসতে পারে। And
what I have noticed from my childhood till now is most of the talent, I will say 80% or 70% of the talent comes from, you know, a background which is not very financially viable. And ठीक. I feel maybe because of the hunger they have. But however, so that's when I thought that, this is what I want to become. I was in Pune city back in that day, you know and all these guys, Mark Zotan Puya, who is right now in East Bengal. So Mark, Terina Namte, who is right now in Chennai, played for East Bengal. So we used to share rooms, like they were my guys. I was their manager back in that day. And even they told me that, sir, you become a agent and help us. And we face a lot of problems. We don't know what are the contracts saying, what are the bonuses. We don't know if we can keep, clauses as such, which can make our life easier, you know. And I thought, okay, why not give it a chance. So I spoke to one of my batchmates in my college, and his name is Jovel Verghese. And together we started Ibiza. And I think it was way after I passed out. I gathered knowledge in all the like spheres of sports management. Basically, in media, in operations, everything. I tried everything. I did a ISL Children's League, which happened in Kolkata. So after that, I started just before the COVID. We brainstormed and started this company, and it stands for, we are always looking into young players, because for me, I think, you know it's always good to go after young players where you can impart the senses and basic knowledge of how you should carry yourself in a professional world. So that's very much important for any agency or any agent to let the players know, because they need to be educated on these things, you know. So that's when we started all this. And yeah, like that's how we started during COVID. During COVID, it was a tough time for a lot of people. It was tough for us at the start, but yes, we are doing fine right now. Actually, tough time brings out the best of our people. Huh? Tough time is Absolutely, always brings out the best of people. absolutely, Correct. absolutely. So I have one question, Spandan. I think way you summed up the journey, how the visa started, and how you made plans and how it worked in that way. Visa was formed. I want to understand how important. What is the main role of an agents who deal with these players? Because are they an integral part for making a player go to that next level? What are the basic jobs and responsibilities are basically generally public perception is a different thing, but as we speak, we as I know few of other, as I know you and others also who are there in the industry, who says me a different story. Kindly can you can say the story to the people, they want to hear from you, that what is the role of basically of an agent? Is it only negotiation or there are other things also? Absolutely not. Absolutely. And it's a very good question. And I would like to clear this for once and all. I know we get a lot of backlash from a lot of fans, particularly, আমাদেরকে agents প্লেয়ার and this. খাওয়াচ্ছে. Yes, absolutely. A lot of things. I wouldn't dare say those things on camera, but yes, we face a lot of backlash. But I just want to be very, very honest and subtle about this. That the for an agent, it's not just getting contracts for their clients. Of course, that's the most primary thing that the agent needs to do. But which is very, very important is to educate the players. Make sure what is the mentality and try to channel it in a way so that they can get success at the end of the day. Because right now modern football is not just about going on the field, training, and come back and then do your thing. It's not like that, because you need to have a lot of knowledge for nutrition, which I think, thankfully, because of Sunil Chetri right now, a lot of players have been aware of these things, that what, like, nutrition and how you recover, these things are very, very important for any players. So for players, they cannot do everything, right? If you see Chetri's, just Sunil Chetri, because he is currently, he's like the goat of Indian football. So for Sunil Chetri, there is a team who is
constantly working behind him 24 into 7. What food he needs to have, what kind of calorie he needs to intake, how much he needs to burn, what time he needs to sleep. There are people who are making his life easier, you know. So these are very, very important things because I'll tell you very honestly, people think that agent spoils the player. I will rather say, the clubs try to fool the players and try to, you know, get sorted in their own way. We agents come and protect the players in a way that they don't get fooled and they protect themselves, Correct. because a lot of players doesn't have a lot of knowledge, right? They can play, but there are so many things, for a player, you cannot go on and find your own brands, or you cannot go and find your own protein brand. You cannot go and get your own boots. All those things, the sponsorship parts as well, right? So these are Correct. very, very important things because why I'll tell you that whenever we try to do it in a holistic way. What we try to do is we try to get in touch with their family members, try to know about the mindset of a player, because it's not just about how he plays. You can see a guy who is probably playing brilliant at the age of 17, you know and suddenly get vanished away. It's not just because they're playing bad. There are a lot of things which goes behind that. What is their mindset? What is that? For every player there are different objectives for them to achieve. you know there Correct. can be a guy for whom the objective is to play for India. There can be a guy whose objective is to build a house for their mom and dad or their family members. you know so, so you need to know what goes on behind the scenes, what is their mentality, what are the hardships they go through before they get that, one day of sudden fame and recognition. Correct. Sure. Sure. So there's a lot of things that agents do, and me and my team, we actually try to do it in the best way possible. Making diet charts and everything. Because for players, it's a shelf life. You play for 10, 15 years. After that, you have to know like what to do, right? So we help them in doing that as well because there's been a lot of players who have been very, very successful at international stage as well. And at the age of 45, 50, they were not even there wasn't they were practically bankrupt, didn't know what to do. So these are very, very minute things which needs to be taken care of, and we try to do as much as possible. Yes, sometimes you cannot be 100% right, but if your motive has to be right, your intent has to be right. Correct, correct. Actually, this is Spandan, what you said. I think that is very important for people to know because it's very people have a very different opinion, and the jobs and responsibilities of agent is not only about negotiation, and not only it's not restricted to that. It has got many other things attached to it. I think ওইটা অনেক সময় না লোকদের ভাবে একটা perception. We always work on perception, and I think thanks for and very very important. I want to hear. আচ্ছা একটা কথা না আমি এবার কলকাতার ক্লাবদের ব্যাপারে একটু কোশ্চেন করবো, অনেকে জিজ্ঞেস করছে আমাকে। সো স্পন্দন দুটো কোশ্চেন মানে দুটো কোশ্চেন আমি তোমাকে করবো, ডিরেক্ট কত কোশ্চেন করবো কারণ অনেকে এই সাপোর্ট থেকে অনেকে বলছে শায়নদা প্লিজ আস্ক হিম ওয়ান মোর কোশ্চেন দ্যাট ইভিসা হ্যাজ ইন্টারনাল ইস্যু উইথ ইস্ট বেঙ্গল। এটা তুমি যদি ক্লিয়ার করে দাও, এটা ওয়ান রিজন লট অফ ডিলস উড নট ম্যাটেরিয়ালাইজ, কেন তো এটাকে ট্রু প্রথমে হ্যাঁ কি না? আর I এটা I wouldn't I wouldn't go forward with a yes or no answer to this, but এটা মানে সত্যি কথা যে আমি বাঙালি, আমার এজেন্সির সবাই, আমার যে টিম তারা সবাই বাঙালি, এবং যেহেতু আমরা বাঙালি, আমাদের জন্ম থেকেই আমরা আইদার ইস্ট বেঙ্গল বা মোহনবাগান। তো আমাদের জন্য সবচেয়ে প্রাউড মোমেন্ট ইজ when we deal with these clubs. তো being very honest, আমাদের কোনো প্রবলেম নেই ইস্ট বেঙ্গলের সাথে, মোহনবাগানের সাথে, no one. Yes, there have been deals which have failed. Yes, there have been players from us jara East Bengal ছিল, things didn't materialize. you know a lot of things, because for a deal to happen now there needs to be a lot of, like, puzzle has to be fitting. All the parts of the puzzle has to fit in, right? So sometimes deals happen, sometimes it doesn't.
But yes, we we want to work with East Bengal for sure. Like there's no denying about that. 200%. I want to clear ওকে, that for একটা once and কথা all. বলো, তুমি যদি আমার বন্ধু হও, আমি কি সবসময় টেন্ডারের অর্ডার তোমাকেই দেবো? মানে এরকমই লোকে ভাবছে, মানে আমার Never, বন্ধু never. হলে Of course not. Of course not. I know. I've seen the Twitter rumors and everything. It's nothing like that. You know, we share a very good relation. I know Vivash Agarwal. He's a proper guy. Thangboy Singto is someone who is so experienced in Indian football, and I hope East Bengal does well. It's been a long time, and I thought maybe the last season was the breakthrough for them because they had a brilliant squad. I would say they had one of the best foreign contingent, and somehow things didn't click. But I hope this season things will click, and that's for sure. একদম একদম। আচ্ছা, রাতুল হ্যাজ আ কোয়েশ্চেন ফর ইউ। এই তোমার ওই প্লেয়ার, মানে একটা প্লেয়ার ছিল তোমার, ওই নিয়ে অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন আছে, তো তুমি যদি একটু ক্লিয়ার করে দাও। এই প্লেয়ারটির সাথে ইস্ট বেঙ্গলের একটা লিঙ্ক আপ ছিল, অ্যান্ড সামহাও এই ডিলটা হয়নি, সামহাও একটা স্টেজে গিয়ে হয়নি, কোল্যাপস করে গেছিল। তো তুমি যদি একটু বলে দাও কেন হয়নি, মানে অনেকের অনেক রকম First of all, পারসেপশন আছে, এই পারসেপশনটা তুমি ক্লিয়ার করে দাও। no, first of all, I want to say this to a lot of fans. It's not just the agent. More than the agent, it's about the player, what he wants, and what is his objective for the next couple of years, or 3 years, or 5 years, however the term of the deal is. So yes, Hanshin Gogo was not with us like from last 2 years or something, but he was with us when the season ended. And yes, I can confirm that we spoke about East Bengal for him. Player was interested. Everything is okay, but I'll just explain the whole thing because this will clear a lot of doubts. Is বলো। Hanshin Gogo is not someone who is a 22-year-old or a 21-year-old. He is someone who is very, very experienced. He was in Churchill Brothers for more than 7 years. And in those 7 years, there have been a lot of inquiries for Hanshin Gogo through a lot of clubs because hands down, he was the best right back in I League. So what happened was, he is right now 27. So the next 3 years or 2 years will shape up, how he will do in ISL. So this season, his contract ended with Churchill Brothers, and he wanted to join a team where he knows he will play. And when a player plays, then his value goes up. So গেম টাইম যেটা আমরা সবসময় বলে থাকি, গেম টাইম হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, which we emphasize for our players, যে গেম টাইম ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। যেরকম থ্রি ইডিয়টস এ বলেছিল না, ইউ রান আফটার ইউ গেট দ্য নলেজ, সাকসেস উইল কাম আফটার ইউ, right? ঠিক So it's the same thing. You run after game time, money will come with that. So ঠিক we always emphasize more about the game time. And East Bengal Mohanbagan na সব প্লেয়ারদের জন্য সমান নয়। Like East Bengal Mohanbagan has a lot of pressure tags with you know. And when ঠিক you're 27 or a 26-year-old guy, you are trying to make your mark in ISL instantly. তুমি যাবে and you want to get success in 1 year or 2 years time because you don't have a lot of playing days with you. And you know there is a lot of, like I said, there is a lot of pressure. And if you play one match bad or a couple of matches bad, তুমি ভাবতে পারছো ধরো আজকে ডার্বিতে, আজকে ধরো একটা প্লেয়ার খারাপ করলো, আমিও আজকে গ্যালারি থেকে আমিও অনেক কথাবার্তা বলি, তো আমরা সবাই বলে থাকি। অ্যান্ড সব প্লেয়ার সেটা ঠিকভাবে হয়তো নিতে পারে না। And for a guy who is trying to make his mark right now, right away, Hanshin wanted to look at which club is giving him more priority, which club is giving him a guarantee of a game time, and where the competition is low. So we thought this club would be the best. I wouldn't say which club because it's still not official. So yes, we choose that club, and I am very very optimistic that he will do brilliant in the upcoming ISL season, and I am very much optimistic that you know ভগবানের ইচ্ছা থাকলে হয়তো একদিন ইস্ট বেঙ্গলে খেলবে, no doubt, and ভালো ভালো প্লেয়ার। that would be a fulfilling thing.
না, একদম একদম খুবই ভালো প্লেয়ার এন্ড হি হ্যাজ দ্যাট ইট। আচ্ছা, আমি না আরেকটা কোয়েশ্চেন তোমায় করবো, মানে স্পন্দন, আমি বিফোর আগেন আমি ওই এজেন্সি এন্ড ওই পার্টটায় যাওয়ার আগে একটা কোয়েশ্চেন এখানে অনেকে জিজ্ঞেস করছে অনেকক্ষণ ধরে। তোমার আরেকটা প্লেয়ার আছে, কারণ এখানে ডিরেক্টলি আমি তোমায় বলছি, কারণ কি এই চার্চিল ব্রাদার্স এর আরেকটি লেফট ব্যাক পজিশনে খেলে প্লেয়ারটি, প্লেয়ারটির নাম হচ্ছে রালতে, রাইট? এন্ড লালরেম ওর ব্রোথার, ইয়া। ওর কন্ট্রাক্টটা নিয়ে একটা, ওইটা একটু খোলাসা করে বলে দাও, ওর কি 2025-এ শেষ হচ্ছে না 2026 অব্দি আছে, রাইট? তুমি যেটা Yeah, বলছিলাম আমাকে, তুমি যদি একটু he's বলো। Churchill Brothers till 2026. হুম, Somehow আমি নিজেও হুম, দেখেছি যে ট্রান্সফার মার্কেটে 2025 লেখা আছে, যেই জন্য হুম, অনেকে জিজ্ঞেস করছে যে ইজ হি আ ফ্রি প্লেয়ার অর নট, হুম, বাট হুম, হি হুম, ইজ নট আ ফ্রি প্লেয়ার, হি ইজ ঠিক, আ Churchill Brothers player at the moment. ঠিক। Yes, there have been a lot of I have seen a lot of rumors in the social media, and I can of course confirm there has been a lot of interest regarding him from a lot of clubs, you know, and এটা আমি বলতে পারি লালরেম ব্রুয়াদার আলটে, if he goes as per plan, if he sticks to, you know, if he stays humble like what he is right now, I think his future is very 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 exciting. বিকজ লেফট ফুটেড লেফট ব্যাক আমাদের গোটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম আমি ছেড়ে দিলাম, ভারতবর্ষে খুবই কম। অ্যান্ড ঠিক। অ্যাটাকিং লেফট ব্যাক হুম, crosses immense. So I think হুম, if he gets good club or a good coach, he হুম। will end up being one of the best left backs, in the recent times. That's for sure. একদম, এন্ড হি ইজ পার্ট অফ আ গুড টিম, মানে যে টিমটা আর্গুয়েবলি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কি হয়নি আমি জানি না, বাট হ্যাঁ চ্যাম্পিয়ন ইজ পার্ট অফ দ্যাট টিম অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইজ প্লেড সাম গুড ফুটবল। কিরকম ইন্টারেস্ট ওকে নিয়ে আইএসএল এ, বাকি মানে আইএসএল এ কিরকম তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ট্রানজিশন আইএসএল এ হতে পারে এই বছর? তোমার কি মনে হয়, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? It আমি all বলবো না কোথায় depends. যাচ্ছে, ওইটা উচিত নয় এরকম জিজ্ঞেস করা, বাট আমি বুঝতে চাইছি যে ওকে আইএসএল এ ইন্টারেস্ট আছে, আইএসএল এ জয়েন করার চান্স আছে? Uh, See, chances depends on how things will fare up. কারণ চার্চিল ব্রাদার্স, উই ডোন্ট নো কে আইএসএল এ যাচ্ছে, চার্চিল ব্রাদার্স যাচ্ছে না ইন্টাকাশি যাচ্ছে, তো দেয়ার ইজ আ লট অফ ডাউটস রিগার্ডিং দ্যাট। আই থিঙ্ক বাই 14th or 15th জুলাই ফিফা থেকে ক্যাশ ভার্ডিক্ট দিয়ে দেবে about Mario Barco registration. So once that's done, we'll know if Churchill Brothers is playing in ISL or if Intakashi is playing in ISL. And I think if Churchill Brothers is playing in ISL, I don't see him moving immediately. Karan, he's with that setup. He's considered like one of the best players there, you know. And I don't see particularly any reason for him to go out because if he stays with Churchill Brothers, where he will 100% play all the matches in ISL, and then probably he can extend there or go to a different team. But yes, if Churchill Brothers doesn't go up, there are a lot of possibilities that can happen. I can for sure there are a lot of ISL clubs who are very much very very interested in Lalremro or Ralte. But I can tell you that we'll be careful, we'll be very careful with this player where he will end up. And I feel it's very important move for him, and he needs to choose the correct club because again I am telling it's not about money. It's never about money. It's ঠিক, always about the correct club, the correct game time, and the correct coach. Because you can see actor coach can change a player. You'll see that East Bengal has signed Bipin Singh. ঠিক, Bipin Singh has been in Indian football for a very, very long time, right? And ঠিক, it was when Sergio Lobera started, coaching him, when he was under Sergio Lobera, that's when Bipin Singh became the Bipin Singh ঠিক, that we know today. কারেক্ট, So it's very, very important he goes to a team যেখানে ওর যে playing style, that playing style is matching with the team and the coach likes him. So these are very, very important thing because I'll tell you the same thing like Lal Rinzwala, Lal Biaknia, who was the highest scorer in I League, হুম, and he became, I think, Indian highest scorer twice. Two times broke Sunil Chetty's record, and there were yes, so many teams who were interested to get that guy because he was coming out free. You know, it was very, very cautious and careful decision to go to a certain team where his game style matches that game style and the coach likes him. So এই জিনিসটার উপর আমরা খুব প্রাধান্য দিই কারণ
at the end of the day, there can be brilliant players. For example, for me, I feel personally, Mang Zotanpuya is one of the best defensive midfielders I have seen. You know, but you know, he will not do well everywhere. He will do well in few teams, right? So these are very, very important things which we as agents have to think before making a move. And it's also about the player. Like এরকম নয় যে এজেন্ট আমি আজকে বলে দিলাম যে এখানে যাবে, তুই ওখানে যা, তুই চলে যা, ও চলে যাবে, এরকম হয় না। প্লেয়ারের একটা নিজস্ব ইচ্ছে থাকে, আমার একটা নিজস্ব ইচ্ছে থাকে, আমার একটা লজিক্যাল রিজনিং থাকে, প্লেয়ারের ফ্যামিলির একটা ইচ্ছে থাকে। তো এভরিথিং হ্যাজ টু come to a certain thing and then transform into a deal. So it's not that simple. একদম একদম। স্পন্দন, আরেকটা জিনিস সেটা হয়, তুমি যেটা বললে যে এই কথাটা বারবার বললে, তুমি গেম টাইমটা তোমরা দেখো, এটা মানে তোমরা যেমন যখন একটা প্লেয়ার, ফর এক্সাম্পল এই প্লেয়ারটা চার্চিলের রাইট ব্যাকের যার ব্যাপারে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম, আমি অবভিয়াসলি ক্লাবটার নাম এখন তো অবভিয়াসলি অফিসিয়ালি হয়নি, আমরা নাম নিচ্ছি না, বাট যে ক্লাবের কথা শোনা যাচ্ছে, নাম আমি না নিয়েই বলছি, সেখানে হি উইল গেট দ্যাট চান্স। সেখানে যদি ইস্ট বেঙ্গলে আসে, চান্সেসটা সেটা কমে যায়, মানে ইস্ট বেঙ্গল বা এক্স ওয়াই জেড যে কোনো ক্লাব একটুখানি অন্য, মানে যারা এক্সপেক্ট করছে যে আমরা বিগ নেমস এর পেছনে দৌড়বো, হ্যাঁ, তাই জন্য তারা প্ল্যান বি অপশন, প্ল্যান সি অপশন রাখছে, তাদের কথা বলছি আমি, হ্যাঁ, যেসব ক্লাব। তো তাদের সেই ক্লাবে দিলে তো তোমার সেই প্লেয়ারটার তো মানে গুণগত মানও ইমপ্রুভ হবে না। গেম না পেয়ে আমরা অনেক ইন্ডিয়ান ফুটবলের ট্যালেন্ট দেখেছি, তারা কিন্তু ট্যালেন্ট উইদাউট অপরচুনিটি ইজ নো ট্যালেন্ট। তো দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড থিং ইউ পয়েন্টেড আউট। মানে মানিটার পেপারে না, আই থিঙ্ক again here the role of an agent is very important. বাবা কাকারা যখন ডিসিশন নিত ওই পয়সা দেখেই চলে যেত প্লেয়ার, রাইট? True. We have seen many players, I don't want to name anybody, but এখনো আছে that they, if they are determined. And actually না, you cannot blame a player, কারণ আমি এরকম অনেক প্লেয়ার দেখেছি যারা ধরো একই ছাদের তলায় হয়তো মানে তিনটে ফ্যামিলি থাকছে, for them their immediate requirement is money, এবং you cannot blame them. But what we can do is try to get the best deal out of that, where the game time is also assured and the money is also assured. So, and I really feel this for young players. এই জন্য আমরা young players নিয়ে এত নার্চার করি, is আমরা প্রথম থেকে তাদের মাইন্ডে এই জিনিসটা ঢুকিয়ে দিতে চাই যে don't run after money. Money will come. Run after game time. Run behind making yourself better. Once you are better, everyone will come and watch you. For example, Ralte. রাল্টে আজ থেকে আমরা রাল্টেকে স্কাউট করি 3 বছর আগে। আজ থেকে 3 বছর আগে সবাই ওকে চিনতো না। আমি যদি আজকে এমন একটা ক্লাবে যেতাম যেখানে ধরো there are players who are established, right? So when there are established players, however good you are, you'll have to wait for your chances. You'll have to wait when the coach subs you on, right? So these things are very important. কখন কোন ক্লাবে তুমি যাচ্ছ যেখানে তুমি গেম টাইম পাবে, and from there you can make yourself better. So there are a lot of things, যে অনেক প্লেয়ারেরই অনেক প্রবলেম থাকে, and they tell us clearly যে I want to go for the best offer that is there in the market, and we as an agent, we have to listen to our client. All we can do is possibly tell him that these are the other options. If he understands well enough, if he doesn't, you go ahead with the best offer, and that's what we are here for, to get the best offer for the player. তুমি তো মানে রাজু হিরানি সিনেমাটাতে বলেছিল আর তুমি লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করতে শুরু করেছো। আই থিংক দ্যাটস একদম আই থিংক দ্যাটস আ কি টেক আপ, আই থিংক ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। সুভায়ন একটা কোয়েশ্চেন করেছে তোমাকে, ক্যান ইউ এক্সপেক্ট এনি পজিটিভ আপডেটস ফ্রম ইউর এজেন্সি রিগার্ডিং ইস্ট বেঙ্গল এমবিএসজি? কোনো মুভমেন্ট হওয়ার চান্স আছে, মানে তোমার কোনো এজেন্সি প্লেয়ার বা জুনিয়র টিমে বা সিনিয়র টিমে এই বছর? There are movements which are happening, I can say, but I cannot, মানে আমি বলতে পারবো না যে এক্স্যাক্টলি যে এই প্লেয়ারের পেছনে যাচ্ছে বা কিছু। There are talks going on. Good players, big players. Yes, things are going on, but we'll see once the dust settles. But there can be few deals which might happen with these two clubs for sure. মানে জুনিয়র টিম বা সিনিয়র টিম দুটো মিলিয়ে বলছো তুমি? জুনিয়র টিমে দেখো আমাদের যেরকম মোহনবাগানে প্রেম হান্সদা আন্ডার 17 লিগের হাইয়েস্ট স্কোরার ছিল,
ঠিক। লাস্ট ইয়ার। তো প্রেম এই মানে লাস্ট সিজনে আমরা প্রেমকে মোহনবাগানে নিয়ে আসি, অ্যান্ড এই সিজনে ওকে রিজার্ভ টিমে প্রমোট করে। তো দ্যাট ইজ সামওয়ান এভরিওয়ান শুড লুক অ্যাট। হি ইজ আ ভেরি ভেরি এক্সাইটিং ট্যালেন্ট। I think he will play in CFL. He is just merely 17 years old. He will turn 17 years old. এছাড়া মোহনবাগানে আমাদের রাজবাস ফোর সন্দীপ বলে একজন প্লেয়ার রয়েছে, যে মানে আমার মতে হি ইজ আ ভেরি 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 এক্সাইটিং ট্যালেন্ট। বাঙালি ছেলে, মাঝ মাঠে অসাধারণ কোয়ালিটি আছে, যেরকম ইউনো ফাইটার মেন্টালিটি রয়েছে, ফাইটার কোয়ালিটি রয়েছে, যেরকম পায়ে খুব অসাধারণ। সো I believe there are a lot of players who will do well. ইস্ট বেঙ্গলে আমাদের শ্যামল বেশরা রয়েছে, শ্যামল খুব ভালো খেলছে, ইদানিং কালে খেলেওছে। অ্যান্ড আই হোপ ফিঙ্গার্স ক্রসড যে ভালো কিছু হোক শ্যামলের জন্য। কুশেত্রী রয়েছে ইস্ট বেঙ্গলে, আমাদেরই আদিত্য পাত্র রয়েছে। তো জাস্ট হোপিং বেস্ট থিং হ্যাপেন্স টু দেম। I'm really keen on seeing them move upwards, like, কারণ ওরা আমাদের কাছে ভাইয়ের মতন হয়ে যায় আফটার অল। ঠিক। সো দেয়ার ইজ আ হিউজ এক্সপেকটেশন। একদম। আচ্ছা, তোমাদের থেকে তো হীরা মন্ডল, আই থিঙ্ক ইটস আন্ডার ইউ না? হীরা 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 ইস্ট বেঙ্গল ফ্যানদের একসময় ফেভারিট ছিল। ওর কি এবছর ইস্ট বেঙ্গল থেকে অন্য ক্লাবে যাচ্ছে? ইস্ট বেঙ্গল থেকে আপাতত আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করেনি হীরামন্ডল নিয়ে, অ্যান্ড হীরাকে নিয়ে কয়েকটা ক্লাব খুব ইন্টারেস্টেড রয়েছে। অ্যান্ড হ্যাঁ, হোপফুলি খুব তাড়াতাড়ি হীরামন্ডল নিয়ে কোনো খবর তোমরা পেয়ে যাবে। বাট এক্সাইটিং নিউজ ফর শিওর। মানে এইটুকু বলতে পারি, হয়তো মানে ইফ থিংস গোজ ওয়েল, হীরামন্ডল উইল প্লে ইন আইএসএল ভেরি সুন। একদম। আচ্ছা, আই থিঙ্ক ওরও একটা দরকার, হি ওয়ান্টস ওই প্ল্যাটফর্মটাও দরকার খেলতে না। কারণ 3 বছর ধরে গেম টাইম পাচ্ছে না। আনফরচুনেটলি হীরা সেই সময় আমার সাথে ছিল না। গত বছর থেকে হীরা আমার সাথে আছে, অ্যান্ড মানে আই ওয়াজ ভেরি হোপফুল যে হয়তো ইস্ট বেঙ্গলে থিংস উইল ক্লিক, বাট সামহাউ ইট ডিডন্ট। বাট ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য রোড ফর হীরা। মানে ও বরাবরই ওর মেন্টালিটি প্রচন্ড রকম লড়াকু মেন্টালিটি। তো আশা করছি ও ভালোই খেলবে এবং আইএসএল এ আবার নিজেকে প্রমাণ করবে। না না, একদম একদম, একটা বাঙালি ছেলে, ভালো প্লেয়ার, অনেক ভালো খেলছে। আচ্ছা, একটা বিশ্বজিৎ কমেন্ট করেছে, আই হ্যাভ লট অফ মিসকনসেপশনস রিগার্ডিং ইবিজা স্পোর্টস, বাট আফটার হিয়ারিং স্পন্দন আই ক্যান সে ইবিজা স্পোর্টস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স ফর ইয়াং প্লেয়ার্স, কিপ গ্রোয়িং ব্রাদার। একদম, অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ দ্য ওয়াই দেয়ার সাইড ইজ অলসো নিডস টু বি শোন না। মানে একটা কনসেপশন আমরা যদি মাথায় যদি একটা বসিয়ে নিই যে না এখানে এটা হয়, বিকজ মিডিয়াতে যেটা আছে, আই থিঙ্ক থ্যাঙ্কস, মানে থ্যাংক ইউ টু স্পন্দন ফর ক্লিয়ারিং ইট, থ্যাংক ইউ। মানে Even there was a reason also যে আমি তোমায় বলেছিলাম যে ওকে আই উইল কাম, ইজ বিকজ আমি জানি, বিকজ কারণ আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমিও অনেক কথা বলতাম এজেন্ট নিয়ে, দালাল, ঠিক আছে। আমিও অনেক কথা বলেছি, আমিও মাঠে গেছি, আমিও মাঠের সাইড থেকে অনেক কিছু বলেছি। বাট when I am in a different shoe, I know how difficult the job is, how thankless the job is, and at the end of the day all you can hope for is to make sure guide the player in the right way so that there is a huge satisfaction. আজকে আমি একটা ছোট জিনিস বলবো, আজকে মোহামেডান স্পোর্টিং এ আমার একটা প্লেয়ার রয়েছে এডিসন সিং থকচং। তো এডিসনকে আমরা যখন স্কাউট করি, এডিসন তখন মণিপুরের আরএফডিএল হচ্ছিল জোনাল রাউন্ডে, ওর টিম জোনাল রাউন্ডে ছিটকে যায় এবং এডিসনের টিম খুব একটা ভালো রেজাল্ট করে না। তো এডিসনকে সেই সময় আমরা তুলেছিলাম। কাট ব্যাক টু নাও, 1 year later, 1.5 years later, এডিসন আজকে আইএসএল এ ডেবিউ করে নিয়েছে, আইএসএল এ 10খানা ম্যাচ খেলে, এবং তার লাইফটা আমি দেখেছি কিভাবে তার লাইফটা ঘুরেছে। অ্যান্ড দ্যাট স্যাটিসফ্যাকশন ইজ এভরিথিং which is why we work for, as simple as that. ঠিক ঠিক, একদম একদম, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। একদম একদম। আচ্ছা, এখানে শুভায়ন আমাকে বলছে তোমাকে এই কোশ্চেনটা করতে, বারবার পিং করছে, বলে হীরা কি মোহামেডানে জয়েন করছে? এটা শুভায়ন না, এটা জেনারেলি এটা এসেওছে, রিউমারটা একটা এটা শোনা যাচ্ছে সব জায়গায়। এটা নিয়ে তোমার কি বল? তুমি যদি হ্যাঁ, আমিও দেখলাম, এবার সময় বলবে, সময়ই সবকিছু জানাবে। দেখো, আমি তো আজকে বলে দিতে পারি না যে কে কোথায় যাবে, বাট হ্যাঁ, সময় জানাবে। আমিও দেখলাম অনেক রিউমার, আমি জানার আগেই দেখলাম অনেক নিউজ পোর্টাল জেনে গেছে। ভালো, তো দেখা যাক কি হয়।
না না, বাট স্পন্দন একটা কথা তোমার থেকে আমি জানতে চাই, তোমাদের লং টার্ম কি ভিশন, মানে ই ভিসার তো একটা লং টার্ম একটা প্ল্যান, তোমরা ভাবছো যে এইখানে আমরা পৌঁছতে চাই, উই ওয়ান্ট টু বিকাম, মানে কি বলবো, দ্য নাম্বার ওয়ান এজেন্সি, রাইট? নাম্বার ওয়ান মানে সো কল নাম্বার ওয়ান তো মানে কেউ মানে কেউই না, বাট তোমরা কি ভাবছো কিছু একটা প্লেয়ারের পুল বাড়াতে চাও? হোয়াট ইজ দ্য প্ল্যান ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ? টিম বাড়াতে চাও, কিভাবে করবে? দেখো, একটা জিনিস আমি তোমায় বলতে চাই যে আমাদের যখন স্টার্ট করেছিলাম আমরা ইবিসা স্পোর্টস, আমরা কিন্তু প্রথম কাজ যে শুধু আমরা এজেন্সি করব, প্লেয়ার রিপ্রেজেন্টেশন করব, এটা নয়। আমাদের কাজ ছিল হচ্ছে যে মানে আমরা নট জাস্ট দিস, অনেকে জানে না, আমরা হিমাচল লিগ, হিমাচলে যেই লিগ, হিমাচলে আমরা লিগ অর্গানাইজ করার আগে হিমাচলে কোনো স্টেট লিগ হতো না, তো হিমাচলে স্টেট লিগ হয়েছে। এবং সে ছাড়াও we want to grow forward in a different verticals. Of course, one of our main is player representation, which gives us a lot of satisfaction, which is our primary passion. So currently we are trying to deal not just in country but outside country as well. We have done a deal outside country as well in Malaysia, and like I am very much thankful to my team, কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে দিনের পর দিন। কারণ এটা তো আমি নই, এটা একটা গোটা টিমের একটা টিম রেজাল্ট। যেরকম ফুটবল একটা টিম গেম, আমাদেরটাও টিম গেম। তো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে মেবি ইন 5 to 10 years টাইম আমি চাই যে শুধু এখানেই আমরা প্লেয়ার্স ডিল করবো না, আমরা এশিয়াতে এক্সপ্যান্ড করবো, অ্যান্ড অলসো ইন ইউরোপ। অ্যান্ড সামথিং দ্যাট আই ডিজায়ার অফ ইজ টু টেক প্লেয়ার্স, ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্স ফ্রম হিয়ার অ্যান্ড টেক দেম আউটসাইড, which is I feel is something which is the need of the hour. তো এই জিনিসটা যদি করা যায় অন আ রেগুলার বেসিস, বিকজ তুমি দেখবে যে অনেক জায়গায় অনেক রিউমার আসে, অনেক প্লেয়ার বাইরে খেলছে, হল্যান্ডে খেলছে আজকে, বা ইন্ডিয়ান প্লেয়ার বা গ্রিসে খেলছে, তারপর তুমি হয়তো তাদের কোনো রেকর্ডস পাবে না, ট্র্যাক পাবে না যে তারা খেলছে, তুমি শুধু ওই নিউজটাই পাবে। এবার আমাদের যে চিন্তাধারা হচ্ছে যে শুধু নিউজ নয়, নিউজ করার জন্য নয়, যাতে অ্যাকচুয়ালি তাদের ডেভেলপমেন্ট হয়। কারণ ডেভেলপমেন্ট আজকে ধরো 7 দিনের একটা এক্সপোজার ট্রিপ তোমায় ডেভেলপমেন্ট দেবে, বা 14 দিনের এক্সপোজার ট্রিপ তোমায় কিছু কিছু নতুন জিনিস শেখাবে, বাট টু ডেভেলপ ইউর সেলফ প্রপারলি তোমার টেকনিক্যাল ট্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট হ্যাজ টু গ্রো, যেটা আমার মনে হয় ইন্ডিয়ান প্লেয়ার্সরা অনেকটা অনেকটা শেখার জায়গা রয়েছে, এখন অনেক শেখার জায়গা রয়েছে। তো সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। For you, for Meena Ganguly, if there is ISL, what will be the alternative for the, if there is no ISL? How is the agency working on the alternatives, and what about the contracted players? As you say, no game time for money if no ISL, মানে উনি চিন্তিত, মানে আইএসএলটা যদি না হয় কোনোভাবে, আমার মনে হয় না, আমি এই দু শব্দ ভাবতে পারছি না আইএসএল না হলে কি হবে, বাট হলে তো বিশাল। That's the doomsday, and এটা আমার জন্য কোয়েশ্চেন নয়, this is the question for all those who are making the decisions. This is the question for AIFF and FSDL, because আমরা সবাই চাই আইএসএল কন্টিনিউ করুক। আইএসএল হোক বা এনি টপ টিয়ার ফুটবল, যেখানে প্রপার সিকিউরিটি রয়েছে, proper organizations who are running the clubs, proper organization who is running the football. So that is very, very important. So hopefully all the parties who are involved in this whole thing will come together and come to an agreement, because একটা ভারতের মতন একটা এত বড় দেশ, সেখানে টপ টিয়ার ফুটবল নেই, সেটা হতে পারে না। কারণ আজকে তুমি ধরো, আজকে যখন ন্যাশনাল ফুটবল লিগও যখন ছিল, তখনও কিন্তু মানে দ্য পে ওয়াজ গুড। আমি বলবো না যে দ্য পে ওয়াজ ব্যাড, দ্য পে ওয়াজ স্টিল গুড, ইট ওয়াজ লাইক টপ টিয়ার ফুটবল। বাট হ্যাঁ, আইএসএল আসার পর অফকোর্স প্লেয়ারদের জন্য অনেকটা অনেকটা স্পেস বেড়েছে, যেখানে অনেকটা কমফর্ট বেড়েছে, অনেকটা মনিটারিলি ফাইন্যান্সিয়ালি অ্যাসপেক্টেও অনেকটা বেড়েছে। বাট আই হোপ ইট কন্টিনিউস, বিকজ স্টপিং ইট ইজ নট দ্য সলিউশন। আর এখানে মানে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক একসাথে এখানে আছে। আজকে ধরো যেরকম আমি প্রথমেই বললাম যে সাপোর্ট স্টাফ রয়েছে, কোচিং স্টাফ রয়েছে, এতগুলো প্লেয়ার রয়েছে অল অ্যাক্রস। তো আই হোপ দেয়ার ইজ আ সলিউশন এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে, অ্যান্ড এভরিওয়ান ইজ ব্যাংকিং অন দ্যাট। একদম সলিউশনটা খুব দরকার ভারতীয় ফুটবলকে বাঁচিয়ে রাখতে। আই থিঙ্ক অল দ্য স্টেক হোল্ডার্স নিডস টু। আচ্ছা, সোমনাথ একটা কোয়েশ্চেন করেছি তোমাকে, স্পন্দন, হোয়াট আর দ্য চ্যালেঞ্জ টু ওয়ার্ক উইথ ফরেনার্স বিফোর ব্রিঙ্গিং দেম টু ইন্ডিয়া?
even money is also on the higher side. Quality foreigners are also always not interested to come to India. এটা কি really আমি এই true? কোয়েশ্চেনটাই আসবো, সায়নদা, হুম, আমি এই কোয়েশ্চেনটাই আসবো। আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখলাম, যেটা তুমি হয়তো ভাবলে টুয়ার্ডস মাইট বি অফেন্সিভ ফর মি। তুমি হুম, ত্রিজিৎ বা কেউ একজন এরকম কোন একজন নাম, সে জিজ্ঞেস করছিল যে আস্ক হিম অ্যাবাউট গ্যামান নিকুমস ডিল ফ্রম টু মুম্বাই সিটি ফ্রম রাজস্থান ইউনাইটেড। হুম, তো আই ক্যান টেল হিম, ও লিখেছিল যে ইট ওয়াজ পেড অ্যান্ড অল, ইয়েস, পেড স্পেকুলেশন এন্ড এভরিথিং। সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ক্লিয়ার দিস ফর আ হুম, ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট that that deal was the highest transfer fee for any 18-year-old in the history of Indian football. And in the transfer, we were talking with the player about the choice of the club. The club was negotiating with the uh, Mumbai City and Rajasthan were negotiating amongst themselves because he still had 3 years more in Rajasthan. So the transfer fee deal was brokered by Mumbai City and Rajasthan. What our part was to make sure, you know, what is Gyaman Nikum's part and what was the best deal for him. And that time there was a, I can also say a spoiler here, যে সেই সময় FC Goa was also very, very interested. okay, But, you know, things didn't click, and Rajasthan owners actually wanted to send him to Mumbai City because they also wanted to raise money. Because at the end of the day, people need to, the small clubs, they need to get good transfer fee to keep them alive. ঠিক, So, and Nikum was very, very indebted to, Rajasthan owners. কারণ রাজস্থান ইউনাইটেড ও হয়তো না গেলে আজকে গ্যামার নিকুমের নাম অনেকেই জানতো। অরুণাচল থেকে এসছে, যেই সময় অরুণাচলে অনেক প্লেয়ার ছিল না, আজকে ঠিক, অরুণাচলে ফুটবল ইমপ্রুভ করেছে। So ঠিক, he respected the decision, and from Rajasthan, they decided that they will go for the best transfer fee, and Nikum went to Mumbai. So just wanted correct, to clear that. And একদম একদম, but yes, this is something we have to go through হুম, throughout, not just the transfer window time, but throughout the year, because there is a conception out there in Europe specifically, uh, more than Eastern Europe, it's about Western Europe. যেখানে they don't rate Indian football as such, you know. So it becomes very, very tough to convince someone to come to India and tell them that, India is a very safe place to come to. And this is where, football is also good. It's not as bad as how you assume. Because আজকে দেখলে তুমি দেখবে যে এই লিগ থেকেও হুম, প্রচুর প্লেয়ার, অস্ট্রেলিয়ান লিগ থেকে প্রচুর প্লেয়ার ইন্ডিয়ান সুপার লিগে এসছে। ঠিক, তো ঠিক, একদম, there's a lot of things which goes behind the scenes. So we try to, and সব থেকে ভালো যেটা হয়েছে যে অনেক প্লেয়ার এখন এই মুহূর্তে, এত প্লেয়ার খেলে গেছে ইন্ডিয়াতে, আইএসএল এ খেলে গেছে, তো ওয়ার্ড অফ মাউথ হুম, স্প্রেডস ফাস্টার দ্যান এভরিথিং। আগে অনেক প্লেয়ারদের, আমরা যেরকম নাসির এল খায়েতি বলে একটা প্লেয়ারকে আমরা চেন্নাইতে নিয়ে এসেছিলাম একটা সময়, মানে হি ওয়াজ ওয়ান হুম, অফ দ্য বেস্ট হুম, হুম, স্কিলফুল প্লেয়ার্স উই হ্যাভ সিন। অ্যান্ড আমি এটুকু বলতে পারি, নাসির এল খায়েতিকে আমরা যেই বছর আনি, তার 2 বছর আগে থেকে আমরা নাসির এল খায়েতির সাথে কথা বলতে থাকি, যেখানে তার 2 বছর আগে থেকে মুম্বাই সিটির মতন ক্লাব, যেখানে পরে নাসের গেছিল, দে ওয়ার হুম, ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড। অ্যান্ড নাসের সেই সময় আসতেই চাই, বিকজ হি থট, হি ডাজন্ট বিলং ইন দ্য লেভেল অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল। সো ইট ওয়াজ 2 বছর আমরা ওর সাথে কথা বলতে থাকি। 2 বছরে উই শেয়ার আ লট অফ ইনফরমেশন, লট অফ ফ্যাক্টস অ্যাবাউট ইন্ডিয়ান হুম, ফুটবল। And then Nasir thought that, okay, I'll come to India. And it was, হুম, efforts of 2 years, যেটার পরে নাসির এল খেয়েটি চেন্নাইতে আসে। So there are lots of stories like this. So একদম it's not একদম, that easy. একদম। আচ্ছা, আমরা যদি আমরা আলোচনার শেষ প্রাতে এসেছি এখন, উই ক্যান, মানে আমরা উই ডিসকাস মেনি অফ দ্য টপিকস, যেখানে তুমি বলেছো অনেক কিছু। আমি আমি তোমার কাছে, ইন দ্য লাস্ট পার্ট উই হ্যাভ আ র্যাপিড ফায়ার ওয়্যার আই গিভ ইউ ফাইভ কোয়েশ্চেন্স উইথ টু অপশনস এন্ড ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট এনি ওয়ান। Okay. ঠিক আছে? সো Looking আর forward. ইউ রেডি? হ্যাঁ, Absolutely. okay, okay. So, Spandan, my first question to you would be, if you have to choose between two things, uh, East Bengal or Mohun Bagan, whom do you choose? মোহনবাগান। আমি ছোটবেলা থেকে মোহনবাগান ফ্যান। মানে আমি এটুকু বলতে পারি, আমি বাঙাল পরিবার থেকে, বাট somehow, ব্যারেটো ওয়াজ মাই গডফাদার অফ ফুটবল। মানে সবুজ তোতা আমরা যাকে বলে থাকি। তো ব্যারেটো ওয়াজ মাই ধ্যান জ্ঞান সবকিছু।
So I'm a big Mohan Bagan fan. But এখন, after you go into such lines, na, such profession, you cannot be too ardent as a fan. ঠিক। So, and I can tell you যে আমার যে partner, he's a huge East Bengal fan. So banter keeps on going. হ্যাঁ, মানে that's interesting. I think that's very interesting. So at least you're being honest that you accept that you are is Mohun Bagan supporter. So my second question to you would be, you have to choose between two people. I'll give you Sunil Chhetri or Baichung Bhutia. Your pick. Very tough, very tough. কারণ I'll choose Chetri. Why? I will tell you, because the way he has impacted a lot of players. কারণ I will tell you, Baichung Bhutia is, I feel, the best player I have seen. The best player. মানে আমি যখন যেই সময় আমরা ভারতীয় ফুটবল দেখেছি, কলকাতা ময়দান ফুটবল দেখেছি, মানে বাইচুং শেষ কথা। তো বাট একটা দিক দিয়ে আমি ছেত্রীকে মানে অনেকটা এগিয়ে রাখবো, সেটা হচ্ছে দ্য ওয়ে হি মেনটেন্ড হিমসেলফ, দ্য ওয়ে হি এনকারেজড আ লট অফ প্লেয়ার্স, দ্য ওয়ে হি পারফর্ম ফর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল টিম। তো একটু হলেও মানে একদম চুলছে না বিশ্লেষণে হয়তো ছেত্রী একটু এগিয়ে। শোনা হ্যাঁ, যাচ্ছে কি আমাকে? You can হ্যাঁ, hear me, আমি no? বললাম যে চুলছে না বিশ্লেষণে হয়তো ছেত্রী একটু হলেও হয়তো বাইচুং এর থেকে একটু হলেও বেশি এগিয়ে। আজকে থেকে তুমি যদি আমায় 10 বছর আগে বলতে, আমি বলতাম বাইচুং। এখন তো হ্যাঁ, obviously he has been that Sunil Chhetri, the legend. My second, third question, I think I'll make it more interesting to you. আমি জানি না তুমি কতটা আগের ফুটবল দেখেছো, বাট দুজনকে দেবো, দুজনের মধ্যে একজনকে চুজ করো। সুভাষ ভৌমিক না সুব্রত ভট্টাচার্য, ইওর পিক অ্যাজ এন কোচ? আমি আমি জন্মানোর পরে আমি তাদেরকে খেলতে দেখি। না, কোচ আমি হিসেবে। কোচ হিসেবে, কোচ কোচ হিসেবে হিসেবে, কোচ অ্যাজ এ কোচ বলেছে। আই উইল সে, খুব টাফ কোয়েশ্চেন, তুমি আমায় ধর্ম সংকটে ফেলে দিলে। বাট আই উইল সে সুভাষ ভৌমিক। হিউজ হিউজ ফ্যান অফ হিম। অসাধারণ কোচ, অসাধারণ ট্যাকটিশিয়ান। মানে এরকম হয়েছে যে সুভাষ ভৌমিক বলেছে আমি ম্যাচ জিতে বেরিয়েছে ডার্বিতে। তো অ্যাজ আ রাইভাল ফ্যান, হিউজ রেসপেক্ট ফর হিম। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি। অফকোর্স সুব্রত ভট্টাচার্য ইজ মানে আমাদের কাছে একদম, বাট বিং আ রাইভাল, রেসপেক্টিং সামওয়ান সো মাচ, সুভাষ ভৌমিক, সেই কারণেই আমি সুভাষ ভৌমিকের নামটা নিলাম। বাট হি ইজ হি ইজ টু গুড। হ্যাঁ, my fourth, মানে I think fourth question to you. If you have to pick between two, দেবব্রত সরকার ও দেবাশিস দত্ত, আমি কাউকে চুজ করবো না। আমি এই কোয়েশ্চেনে আমি উত্তরই দিতে চাই না। সবাই সবাই ভালো, সবাই, আমি সবার সাথে। মানে ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান চয়েস করলেও এটাতে তুমি ইস্ট বেঙ্গল চয়েস করবে। মোহনবাগান চয়েস করতে পারি অ্যাজ আ ফ্যান, মানে আমি ছোটবেলা থেকে সেইভাবে বড় হয়েছি, বাট এইটা আমি উত্তর দিতে পারবো না। দুজনের জায়গায় খুব ভালো অফিসিয়াল, খুব রেসপেক্টেড অফিসিয়াল। তো নাথিং টু ওকে, চুজ। ওকে। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য লাস্ট পার্ট, যদি তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি, ইফ ইউ হ্যাভ টু চুজ বিটুইন এএফএফ, মানে প্রফুল প্যাটেল অর কল্যাণ চৌবে, তুমি কাকে পিক করবে? Given the current situation, তুমি কাকে চুজ করবে? তুমি আমায় ধর্ম সংকটে ফেলে দিচ্ছ। আহ মানে দেখো, একটা ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে থাকার একটা বেস্ট জিনিস হচ্ছে যে ইউ গেট টু ক্রিটিসাইজ এভরিওয়ান, ইটস ভেরি টাফ বিং আ এআইএফএ প্রেসিডেন্ট। অ্যান্ড প্রফুল প্যাটেলের সময়ও আমি ক্রিটিসাইজ করেছি অন ফেসবুক, অন সোশ্যাল মিডিয়া। কল্যাণ চৌবের সময়ও আমি প্রচুর ক্রিটিসাইজ করেছি। অ্যান্ড টু বি অনেস্ট, বিং ভেরি অনেস্ট, আই হ্যাড আ লট অফ এক্সপেকটেশন কল্যাণ চৌবে যখন আসেন, কারণ উনি একজন ফুটবলার ছিলেন। তো আই হোপ আরো বেটার হবে। মানে যেইটা হয়তো আমি যতটা এক্সপেক্ট করেছিলাম, সেই এক্সপেকটেশন অব্দি আমি রিচ করতে পাইনি, মানে দেখতে পাইনি। বাট হোপফুলি ইন ফিউচার হয়তো দেখতে পাবো।
তো ভেরি কাউকে গুড। পিক করবে না, কাউকেই পিক করবে না, বা দুজনকেই পিক করবে? দেখো, ইটস নট অ্যাবাউট পিকিং, বাই বিং ভেরি অনেস্ট, আমি চাই যে যেই আসুক যেই থাকুক ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি হোক, ট্রান্সপারেন্সি থাকুক, যতটা সম্ভব ট্রান্সপারেন্সি থাকুক, যাতে আজকে এত এত ফ্যান্স আজকে দেখছে। আজকে ধরো ন্যাশনাল টিমের তুমি যদি রেজাল্টস দেখো, আজকে হুম, কল্যাণ চৌধুরীর আন্ডারে ন্যাশনাল টিমসের রেজাল্ট কিন্তু অত ভালো নয়। কিন্তু না, প্রফুল প্যাটেলের সময় যখন আমরা প্রচুর ক্রিটিসাইজ করেছি, সেই সময় ন্যাশনাল টিমের রেজাল্ট কিন্তু অনেক বেটার ছিল। দেয়ার আর লট অফ ফ্যাক্টরস। আলটিমেটলি মানে ন্যাশনাল টিমের রেজাল্ট ম্যাটার্স আ লট। কারণ যতক্ষণ না ন্যাশনাল টিম ভালো খেলবে, ফ্যান্স একদম ওন্ট টার্ন আপ। তুমি বলতে পারো না যে ইন্ডিয়ান ফুটবল ডাজন্ট হ্যাভ ফ্যান্স। ইন্ডিয়ান ফুটবল হ্যাজ হিউজ ফ্যান লেভেলস, বাট ইউ নিড টু ঠিক, গিভ দেম সামথিং টু চিয়ার অ্যাবাউট। সো ঠিক, I think AIFF president, as a whole, AIFF has that responsibility to deliver it. So hopefully they will deliver it. But at the moment, I am not satisfied. I don't think any Indian football fans are satisfied. একদম, একদম। থ্যাংক ইউ স্পন্দন ফর গিভিং, বিং সো ক্যান্ডিড। খুব উত্তরগুলো তুমি ক্যালকুলেটলি দিলে না। মানে আমার প্রথমবার আমি কোনো গেস্টকে দেখলাম যে যে কোয়েশ্চেনটা আমি হয়তো মানে চাইছিলাম না রাওয়া হোক, বাট তুমি নিজে গিয়ে কোয়েশ্চেনটা দিলে। আই থিঙ্ক সো কাইন্ড অফ ইউ টু টেক দ্যাট কোয়েশ্চেন। আই থিঙ্ক আমরা হয়তো নিতে চাই না বিকজ দ্য গেস্ট ইজ হিয়ার। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং পার্ট। উই উইশ, আইএফএফ নিউজ উইশ দ্যাট ইবিজা reaches new height under you, and আমার মনে হয় তোমার যে টিম তারা আরো বেটার কিছু প্লেয়ারদেরকে সাথে তোমাদের জুড়ুক, তোমাদের নেটওয়ার্কটা আরো বড় হোক। আমাদের চ্যানেলের তরফ থেকে বেস্ট বিশেষ রইলো। ইনফ্যাক্ট আমাদের যারা ভিউয়ার্স আছে যারা দেখছে তারাও তোমাকে বেস্ট বিশেষ নিশ্চয়ই দিচ্ছে। ইনফ্যাক্ট অনেকে তো কমেন্টও করেছে যে মিসকনসেপশন অনেক ক্লিয়ার হয়ে গেল। থ্যাংক ইউ আসার জন্য স্পন্দন। আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ রিয়েলি নাইস টকিং টু ইউ, অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট ইন রিসেন্ট পাস্টে আমরা আবার একটা শো করবো। থ্যাংক ইউ সো Ekdom, মাচ। ekdom. It was a pleasure for me to address so many things, and it was nice working with you. তুমি আমায় থ্যাংক ইউ, বলেছিলে, তুমি ফলো করেছিলে, তো it was, you have been very patient, so thank you for that. মাঝখানে আমি তোমায় রিপ্লাই করতে পারিনি, একটা সময় ছিল, হ্যাঁ, had a রাইট, lot রাইট, of personal problems, surgery and হ্যাঁ, all. But yeah, that is who I am, candid, very direct, and hopefully, yeah, we'll do this again. Thank you. Thank একদম। you so much. থ্যাংক ইউ সো মাচ মানু, থ্যাংক ইউ সবাইকে। দেখবেন আইএফএফ নিউজ, ডু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব ইন ইউটিউব অ্যান্ড ফলো আস অন টুইটার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ।